Sokoto State Government announces plans to establish 24-hour primary health care centers in all the 244 wards across the state to expand access to quality health care. Agile Project holds its first biannual review meeting to strengthen the Safe Spaces initiative and promote safe learning environments for adolescent girls in Sokoto State. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, the 14th of July 2026. It is also the 29th of Muharram 1448 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibudallatu with the news. The Sokoto State Government has announced plans to establish primary health care centers that will provide 24-hour health care services in all the 244 wards across the states. The State Commissioner for Health, Dr. Farouk Umar Abubakar, disclosed this during the flag-off of the second round of the tetanus, diphtheria, and meningitis vaccination campaign in the Ngishuni local government area. Aisha Abdullahi Aminu reports. The State Commissioner for Health, Dr. Farouk Umar Abubakar, said the initiative is aimed at ensuring that primary health centers provide round-the-clock healthcare services, particularly in rural communities, with special attention to children and pregnant women. The Commissioner, who was represented by the Special Advisor to the Governor on the Sokoto State Primary Healthcare Development Agency, Dr. Muhammad Bello Marnuna, explained that the initiative is part of Governor Ahmed Ali Sokoto's commitment to bringing quality healthcare services closer to the people. He also appreciated development partners for their continued support to the state government's efforts to strengthen the healthcare system across the state. Earlier, the Special Advisor to the Governor on the Sokoto State Primary Healthcare Development Agency, Dr. Muhammad Bello Marnona, who was represented by the Acting Executive Secretary of the agency, Dr. Bilyamin Nuyari-Sifawa, said the vaccination campaign is aimed at ensuring safe deliveries and protecting women and children against tetanus, diphtheria, and meningitis. Also speaking, the Acting Executive Secretary of the agency, Dr. Bilyamin Nuyari-Sifawa, represented by the State Immunization Officer Bashar Garba Ilila, said the campaign, which will run until July 19th, targets girls aged 15 years as well as women of childbearing age between 15 and 49 years. In a vote of thanks, the district head of the area, Alhaji Bello Usman, and the chairman of the Ngishuni local government, Alhaji Aminu Magaji Bodai, pledged the continued support of traditional rulers and the local government for government programs aimed at improving the well-being of the people. The highlight of the event was the presentation of goodwill messages by representatives of development partners, including the World Health Organization, UNICEF, the Bill and Melinda Gates Foundation, Site Savers, Solina, and the National Primary Healthcare Development Agency, among others. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. As part of efforts to improve the quality of education and to promote safer learning environments for adolescent girls, the Sokoto State Adolescent Girls Initiative for Learning and Empowerment Agile Project has convened its first biannual review meeting with principals, mentors, and key stakeholders to assess the implementation of the Safe Spaces initiative in 100 selected schools across the state. Abdurrashid Wadata Buhari completes the report. The meeting focused on strengthening collaboration to ensure that schools remain safe, inclusive, and supportive learning environments for adolescent girls. I urge the participants to feel free to discuss issues that will help in improving the lives
achievements of our adolescent girls in our schools. We want to also reiterate that there is the need for the implementing partner to also continue giving their best and ensuring that we don't just meet the target for the 2026, but also exceed it. And I think there are avenues for that to be achieved. Representing the Commissioner for Basic and Secondary Education, Professor Ladan Ahmed Allah, the Executive Secretary of the State Agency for Mass Education, Dr. Noura Bello, reaffirmed the Sokoto State Government's commitment to improving access to quality education and creating safe learning environments for students, especially the girl child. I wish all of you happy celebration on this occasion. As you are aware that Sokoto State Government have put huge amount of money in education sector, we hope that you are going to be these watchdogs for all the schools that you are representing, and this safe space that you are coming for a program, you should pay attention and get what you are supposed to get. The Director in the Ministry of Women Affairs, Hawa Omar Jabu, described the Safe Spaces initiative as a vital intervention that promotes the protection, empowerment and overall well-being of adolescent girls. She urged stakeholders to sustain their support to ensure the program continues to achieve its objectives. As a ministry, we are ready to collaborate with Agile and other implementing partners in scaling up this program. Also speaking, Suleiman bin Musa emphasized the importance of creating safe spaces in schools, particularly for girls. He reiterated the Agile project's commitment to working with schools, communities and government institutions to strengthen safeguarding measures and improve learning outcomes. Participants reviewed the implementation of the Safe Spaces program in 100 selected schools, highlighting achievements, discussing challenges and identifying strategies to strengthen mentorship, student support and effective program delivery. The meeting ended with a renewed commitment from principals, mentors, government officials and other stakeholders to work together to sustain safe, inclusive and conducive learning environments for every child. Abdurrashid Wadata Buhari, Alu TV News. The National Universities Commission, NUC, has directed all federal and state universities as well as inter-university centers to commence the implementation of the 2026 agreement signed between the federal government and the Senior Staff Association of Nigerian Universities, SANU. A circular dated July 8, 2026 and signed by the Executive Secretary of the Commission, Professor Abdullahi Yusuf Rivado, instructed Vice Chancellors and Pro-Chancellors to circulate the agreement to the appropriate organs within their institutions for immediate implementation in line with established procedures. The agreement signed on June 29, 2026 followed a series of engagements between the federal government and SANU aimed at resolving long-standing issues in the Nigerian university system, improving staff welfare, promoting institutional stability, and strengthening industrial harmony. The Commission expressed confidence that the implementation of the agreement would promote industrial peace and contribute to the sustainable development of the nation's university system. The development has been welcomed by the Joint Action Committee of SANU and the Non-Academic Staff Union of Educational and Associated Institutions, NASU, which described it as a significant milestone in advancing the welfare of universities workers. Don't forget, you are watching Alu TV News, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us on our social media handles at Alu TV on YouTube, while on our Facebook page you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running.
The news now continues. The Sokoto State Commissioner for Humanitarian Affairs and Social Welfare, Hajia Asabe Balarabe, has urged newly recruited personnel of the Nigerian Army from the state to uphold integrity, discipline, and professionalism as they begin their careers in service to the nation. Naziru Al-Hajisani reports. Open orders, march! Open orders, march! Quick, march! Right! Return! Push up position down! Speaking at the reception organized to welcome the recruits following the successful completion of their military training, Hajia Asabe Balarabe congratulated them on their achievement, describing their resilience, discipline and commitment throughout the training as worthy of commendation. She said they had earned the honor of serving Nigeria and urged them to remain good ambassadors of Sokoto State wherever they are deployed. The commissioner charged the officers to reject all forms of corruption and misconduct, uphold the dignity of their uniforms, and preserve the good image of Sokoto State. Speaking on behalf of the new intake, Usman Bello expressed profound appreciation to Governor Ahmed Ali Sokoto for their support and encouragement that contributed to their successful recruitment into the Nigerian Army. He also thanked Hajia Asabe Balarabe for her care and commitment in organizing the reception, describing her as a beacon of hope for orphans and other vulnerable members of society. The event was attended by Permanent Secretary of the Ministry Alhaji Salihu Muhammad Galadanchi alongside directors of the ministry. Naziru Al-Hajisani, Alu Tv News. The chairman of the Independent National Electoral Commission, INEC, Professor Juwasha Mopitan, has appealed for increased funding and improved staff welfare to strengthen the Commission's operations ahead of the 2027 general elections. Professor Amopitan made the appeal during a courtesy visit to the chairman of the Revenue Mobilization Allocation and Fiscal Commission, Dr. Mohammed Bello Shehu, in Abuja. He said adequate funding would enhance electoral operations, staff capacity and infrastructure, while reaffirming INEC's commitment to conducting free, fair and credible elections. In his response, Dr. Mohammed Bello Shehu commended INEC's performance and pledged his commission's continued support towards the successful conduct of the 2027 general elections. And now to sports. The 2026 FIFA World Cup continues today with France taking on Spain in the first semi-final of the tournament. The match is scheduled to kick off at 8 p.m. Nigerian time at Dallas Stadium in Arlington, Texas. France reached the semi-final after defeating Morocco by 2-0 in the quarter-final, while Spain secured their place with a 2-1 victory over Belgium. The winner of the encounter will qualify for the FIFA World Cup final scheduled for July 19, while the losing side will compete in the third place playoff on July 18. Meanwhile, England will face Argentina in second semi-final on Wednesday, July 15. Argentina booked their place in the last four after defeating Switzerland by 3-1, while England overcame Norway by 2-1. Football fans across the world are looking forward to the two semi-final encounters as the competition enters its decisive stage. To end the news, the main points. We reported to you that the Sokoto State government has announced its plans to establish 24-hour primary health care centers in all the 244 wards across the state to expand access to quality health care. We also brought you that the Agile project has held its first biannual review meeting to strengthen the Safe Spaces initiative
and promote safer learning environments for adolescent girls in Sokoto State. That's all we have for you today. On behalf of the news editor Bashir Abubakar and the news production team, I am Hayatu Jibo Dallatu saying goodbye. A labaranmu na yau za ku ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta sanar da shirinta na samar da cibiyoyin kiwon lafiya masu aiki na tsawon sa'o'i 24 a dukkanin mazaɓu 244 da ke sassan jihar Sokoto domin ƙara bunƙasa sha'anin kiwon lafiya. Shirin nan na inganta rayuwar 'ya'ya mata da ba su ilimi ya gudanar da taronsa na samar da ingantaccen muhalli ga shirin da kuma bunƙasa sha'anin koyarwa ga matasa mata a jihar Sokoto, wato shirin ajali kenan. To jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna talata 14 ga watan Yuli shekara ta 2026 wanda ya muwafaka da 29 ga watan Muharram shekara 1447 bayan hijirar rufeyen halitta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. To yanzu kan sai a gyara zama domin kasancewa da cikakkun labaran. Gwamnatin jihar Sokoto ta sanar da shirinta na samar da cibiyoyin kiwon lafiya masu aiki na tsawon sa'o'i 24 a dukkanin mazaɓu 244 da ke sassan jihar Sokoto. Kwamishinan kiwon lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar shine ya bayyana hakan yayin kaddamar da rukuni na biyu na allurar rigakafin cututtuka da ƙwayoyin cututtuka da kuma tsinkau a ƙaramar hukumar mulkin Dangishuni ta jihar Sokoto. Ga wakiliyar mu Aisha Abdullahi Aminu da ƙarashin rahoton. Lafiya na jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar ya ce wannan shiri an kaddamar da shi ne domin tabbatar da cewa cibiyoyin kiwon lafiya matakin farko suna aiki na tsawon sa'o'i 24 a kullum, musamman a yankunan karkara tare da ba da fifiko ga kula da yara da mata masu juna biyu. Kwamishinan, wanda mai baiwa gwamna shawara kan hukumar kula da lafiya matakin farko ta jihar Sokoto, Dr. Bello Muhammad Marnona ya wakilta, ya bayyana cewa wannan na daga cikin ƙudurin gwamna Ahmad Aliyu na tabbatar da an samar da ingantattun ayyukan kiwon lafiya ga al'umma.
Ya kuma yaba wa abokan tallafawa bisa ci gaba da bayar da goyon baya ga ƙoƙarin gwamnatin jihar na ƙarfafa harkokin kiwon lafiya a faɗin jihar. Mai girma gwamna Dr. Ahmed Ali Sokoto FCNA PhD lokacin da yana yekuwar neman zaɓe ya yi alkawari na cewa harkar lafiya musamman mataki na farko zai ba shi muhimmiyar kulawa, kuma kamar yadda muka sani insha Allahu Ahmadu ya yi alkawari kuma ya cika. Tun da farko mai baiwa gwamnan shawara kan hukumar kula da lafiya matakin farko ta jihar Sokoto Dr. Muhammad Bello Marnona, wanda muƙaddashin sakataren zartarwa na hukumar Dr. Bilyamin Yare Sifawa ya wakilta, ya ce wannan gangamin allurar rigakafin na da nufin tabbatar da haihuwa cikin sauƙi tare da kare mata da yara daga waɗannan cututtuka. Shi ma da yake jawabi muƙaddashin babban sakataren hukumar Dr. Bilyamin Yare Sifawa, wanda jami'in kula da rigakafi na jihar ya wakilta Bashar Garba Ilela, ya ce gangamin rigakafin wanda zai gudana har zuwa ranar 19 ga watan Yuli zai mayar da hankali kan 'yan mata masu shekaru 15 da kuma mata masu shekarun haihuwa daga 15 zuwa 49. A jawabinsu na godiya, uban ƙasan yankin Alhaji Bello Usman da shugaban ƙaramar hukumar Dange Shuni Alhaji Aminu Magaji Bodai sun yi alƙawarin ci gaba da bada cikakken goyon baya daga masarautu da ƙaramar hukuma ga shirye-shiryen gwamnati da ke inganta walwalar al'umma. Babban abin da ya ɗauki hankali a taron shine gabatar da saƙonnin fatan alkhairi daga wakilan abokan tallafawa da suka haɗa da Hukumar Lafiya ta Duniya, UNICEF, Gidauniyar Bill and Melinda Gates, Site Savers, Solina da Hukumar Samar da Kiwon Lafiya Matakin Farko ta ƙasa da sauransu. Aisha Abdullahi Aminu, labarin Alu TV. Tumadilla anan kuma a wani bangare na kokarin bunƙasa sha'anin ilimi da kuma ci gaban samar da ingantacciyar muhalli na koyar da matasa mata. Shirin nan na inganta rayuwar 'ya'ya mata da ba su ilimi da ƙarfafa musu na ajal a jihar Sokoto ya gudanar da tattaunawar sa ta bayan shekara biyu a karo na farko da shugabannin makarantun ne da allon kwaikwayo da kuma manyan muhimman masu ruwa da tsaki domin duba yiwuwar aiwatar da samar da ingantaccen muhalli ga shirin a makarantun ne 100 da aka zakulo a jihar ta Sokoto. Ga rahoton Abdulrashid Wadata Buhari. Wannan taro ya mayar da hankali kan ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin masu ruwa da tsaki domin tabbatar da cewa makarantu sun kasance wuraren da ke da aminci matuƙa domin samar da kyakkyawan yanayi na koyo da koyarwa ga 'yan mata musamman masu karatu a yanzu. Da yake wakiltar kwamishinan ilimin firamare da kuma makarantun sakandare Farfesa Ladan Ahmad Ala, babban sakataren hukumar ilimin manya ta jihar Sokoto Dr. Nura Bello ya jaddada ƙudurin gwamnatin jihar Sokoto na ci gaba da samar da ingantaccen ilimi tare da samar da muhalli da ma yanayi da aminci ga ɗalibai musamman 'ya'ya mata a makarantu. A nata jawabin kuwa Hajiya Hawwa'u Umar Jabo wacce take darakta a ma'aikatar lamuran mata ta jihar Sokoto ta bayyana wannan shiri na samar da amintaccen wuri a cikin makarantun mata musamman a matsayin wanda ke tabbatar da bayar da kariya, karfafawa tare da bunƙasa walwalar 'ya'ya mata musamman masu tasowa a wannan lokaci. Ta kuma kira ga ɗaukacin masu ruwa da tsaki da su ci gaba da bayar da goyon baya ga wannan shiri domin samar da cikakkar cimma manufofinsa. Shi ma da yake nasa jawabin Suleiman bin Musa ya jaddada muhimmancin da yake akwai wajen samar da wurare masu aminci musamman a makarantun 'ya'ya mata. Kasancewa ita mace mai ilimi sutura ce, sannan mace mai ilimi kamar al'umma ce. Because in ka koyar da yaro guda ka koyar da mutum guda, in ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma. Ya kuma tabbatar da ci gaba da jajircewar shirin karfafawa ilimin 'ya'ya mata da ma taimaka ma rayuwarsu wato agile a turance na ci gaba da haɗa kai da makarantu, al'ummomi, hukumomin gwamnati da ma duka masu ruwa da tsaki domin karfafa wannan mataki na samar da kariya da kuma inganta sakamakon karatu a jihar Sokoto. Mahalarta taron dai sun yi bitar ayyukan da aka aiwatar a shirin na samar da wuraren aminci a makarantu 100 da aka zaba a faɗin jihar Sokoto.
inda aka tattauna nasarori da kuma ƙalubalen da aka fuskanta, tare da fitowa da hanyoyin ƙarfafa tsari da kuma jagorantar hanyar bayar da tallafi ga ɗalibai domin tabbatar da aiwatar da shirin a cikin inganci da kuma tsari mai kyau. An kammala wannan taro tare da samar da ƙwarin gwiwa da kuma alƙawari daga shugabannin makarantu, jagorori da kuma jami'an gwamnati da ma sauran masu ruwa da tsaki wajen ci gaba da aiki tukuru kuma a tare domin tabbatar da cewa makarantu sun kasance masu aminci da kuma samar da kyakkyawan yanayi domin bayar da damar koyo da koyarwa a cikin yanayi mai kyau ga ɗaukacin ɗalibai musamman 'ya'ya mata a jihar Sokoto. Abdulrashid Wadata Buhari, labaran Alu TV. Madalla har wa yau a bangaren ilimi inda hukumar kula da jami'o'i ta tarayyar Najeriya da wato da NUC ta umarci dukkanin jami'o'in tarayya da na jihohi da kuma cibiyoyin haɗin gwiwar jami'o'i da su fara aiwatar da yarjejeniyar shekara ta 2026 da gwamnatin tarayya. Wato da gwamnatin tarayya ta kulla da kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'in Najeriya wato SSANU a takaice. A wata takarda mai dauke da da kwanan watan 8 ga watan Yulin shekara ta 2026 wadda babban sakataren hukumar wato Farfesa Abdullahi Yusuf Ribadu ya sanya wa hannu, ta umarci mataimakan shugabannin jami'o'i wato ta umarci shugabannin jami'o'i da shugabannin majalisun gudanarwa da su yada yarjejeniyar zuwa ga sassa waɗanda abin ya shafa a cibiyoyinsu domin fara aiwatar da ita nan take bisa ƙa'idojin da aka tanada tun farko. Yarjejeniyar da aka sanya wa hannu a ranar 26 ga watan Yunin wannan shekara ta biyo bayan jerin tattaunawa tsakanin gwamnatin tarayya da hukumar da nufin warware matsalolin da suka dade suna addabar tsarin jami'o'in Najeriya, inganta walwalar ma'aikata da ƙarfafa zaman lafiyar cibiyoyi da bunƙasa kyakkyawar alaƙar ma'aikata da gwamnati. Hukumar ta bayyana ƙwarin gwiwar cewar aiwatar da yarjejeniyar zai ƙara tabbatar da zaman lafiya a harkokin ƙwadago tare da taimakawa wajen ci gaba mai ɗorewa ga tsarin jami'o'in ƙasar nan. Wannan mataki ya samu karɓa daga kwamitocin haɗin gwiwa na hukumar da ƙungiyar ma'aikatan da ba na koyarwa ba ta cibiyoyin ilimi da masu alaƙa da su, waɗanda suka bayyana shi a matsayin wani gagarumin ci gaba wajen inganta walwalar ma'aikatan jami'o'i. To jama'a, kada ku sha'afa kuna kallon waɗannan labaran ne daga nan Alu TV Najeriya. Za ku iya bibiyar mu ta hanyar amfani da kafafen sada zumunta kamar YouTube a Alu TV ko kuma Facebook a Alu TV News. Haka ma za ku iya sauke manhajar Alu TV a Play Store domin kallon labaranmu da ma sauran shirye-shiryen da muke gabatarwa a daidai wannan lokacin da ma waɗanda suka gabata. Tun yanzu kuma labaran za su ci gaba. Kwamishinar lamuran jin kan bil'adama da kuma inganta rayuwar al'umma ta jihar Sokoto Hajiya Asabe Balarabe ta shawarci sababbin jami'an rundunar sojin Najeriya da aka dauka daga jihar Sokoto da su yi riko da tarbiyya da kwarewar aiki da suke da ita domin a daidai wannan lokacin da suka soma hidimtawa ƙasa domin samar da ci gaba. Ga ƙarashin rahoton da Naziru Alhaji Sani ya haɗa mana. Open orders, march! Open orders, march! Quick, march! Right! Return! Push up position down! Da take magana yayin gudanar da cin abincin wanda aka shiryawa sababbin jami'an sojin da suka kammala karɓar horo 'yan asalin jihar Sokoto, Hajiya Asabe Balarabe ta taya su murna bisa samun wannan nasara wadda ta bayyana a matsayin wani aiki mai nuna jajircewa, tarbiyya da ta cancanci a yaba masu. Don Allah don Annabi wadda kun ka kare kanku, kun ka yi training, kuka hito lahiya lau, ba mu ji wani illa ba ko wani abin tashin hankali ko wani abin ɓannar suna daga 'yan jihar Sokoto. Don Allah ko kun je can field inda za ku yi abubuwan ku na practicals ɗinku, don Allah ku kiyaye da haka nan.
sannan soja mutum ne wanda in akwai kato 12 na soja guda yana nan shi ne namiji, don shi ka ɗaukar bindiga kuma shi ka ku an zagaye da duniya kuna tsare da ita. To don Allah wannan bambanci ya tsaya cikin zuciyarku kuma ku yi amfani da shi. Kada ku ga wai don kun yi training wani bai yi ba ku kama cin zarafi ne kuna faɗa cikin gari, in kun ga wanga wai ba soja na ba a bashi kashi a mi, ba shi a jarumta ba. Kazalika ta ce wannan ya sama musu wata daraja ta musamman da za ta ba su damar bautawa ƙasar su. Kazalika ta buƙace su da su kasance jakadu na gari da za su wakilci al'ummar jihar Sokoto a duk inda suke. Kwamishiniyar ta buƙaci sojojin da su barranta ga dukkanin wani mummunan aiki da ya shafi cin hanci, kazalika su riƙe kima ta ayyukansu domin kare martabar jihar Sokoto. Shi ma da yake magana a madadin dukkanin sababbin sojojin, Usman Bello ya yaba da irin ƙoƙarin gwamnan jihar Sokoto wurin taimaka musu da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa wurin tabbatar da sun samu nasara a cikin aikin sojin Najeriya. Haka zalika ya yi godiya ta musamman ga Hajiya Asabe Balarabe bisa kulawar da ta nuna na shirya musu wannan cin abinci, inda ya bayyana ta a matsayin wata jigo da ke taimakawa marayu da kuma al'umma masu rauni. Wannan taron dai ya samu halartar babban sakataren ma'aikatar Alhaji Salihu Muhammad Galadanci tare da sauran daraktocin ma'aikatar. Naziru Alhaji Sani, labaran Alu TV. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC Professor Joash Amupitan ya buƙaci ƙarin kuɗaɗe domin bunƙasa jin daɗi da walwalar ma'aikata domin gudanar da ayyukan hukumar a gabanin zaɓen gama gari na shekarar 2027 da ke ƙara gabatowa cikin nasara. Professor Amupitan dai ya gabatar da wannan buƙatar ne yayin wata ziyara da shugaban ya kai wa shugaban hukumar tara kudaden shiga na ƙasa wato Dr. Muhammad Bello Shehu a birnin tarayya Abuja. Ya bayyana cewar samun wadatattun kuɗi za su taimaka wajen bunƙasa ayyukan zaɓe da kuma ƙarin horas da ma'aikata da ababen more rayuwa, yayin da yake cigaba da tabbatar da ƙoƙarin da hukumar ke yi wajen gudanar da sahihi kuma ingantaccen zaɓe wanda ke cike da adalci. A mayar da jawabinsa, Dr. Muhammad Bello Shehu ya yaba wa ƙoƙarin hukumar ta INEC tare da shan alwashin farar da cikakken goyon baya na hukumar tara kudaden shiga din domin samar da nasara a ayyukan zaben gama gari na shekarar 2027 da ke ƙara ƙarasowa. To yanzu kuma sai fagen wasanni, inda ake ci gaba da gudanar da wasar cin kofin ƙasashen duniya ta ƙwallon ƙafa kenan, inda ƙasar Faransa za ta fafata da ƙasar Spaniya a karon farko na wasar kusa da na ƙarshe na gasar ta cin kofin ƙasashen duniya. An dai tsara gudanar da wasar ne a yau dinnan da karfe 8 na dare daidai lokacin agogon Najeriya a filin wasa na Dallas da ke Arlington, jihar Texas. Kasar Faransa dai ta cimma matsayin ita ma dai fafatawa a wasar kusa da na ƙarshe din bayan doke kasar Morocco da ci 2-0 a gasar kusa da na kusan ƙarshe wato kwata final kenan a turanci, yayin da kasar Spain kuma ta samu gurbi ita ma a sakamakon samun ci 2-1 da ta yi wa kasar Belgium ta hanyar lallasa ta. Wanda ya samu nasara a wasar da zai samu cancantar shiga gasan ƙarshe na cin kofin ƙasashen duniya ɗin da aka shirya gudanarwa a ranar 19 ga watan Yulin wannan shekara. Sai dai kuma wanda ya faɗi zai buga wasa ne na samun cancanta na karo na uku a ranar 18 ga watan Yuli. A halin da ake ciki kuma ƙasar Ingila za ta fafata da ƙasar Argentina a gasar kusa da na ƙarshe karo na biyu wadda za a gudanar a ranar Laraba 15 ga watan Yuli. Argentina dai ta samu gurbi ne a wasa na ƙarshe na 4 bayan doke ƙasar Switzerland da ci 3-1, yayin da Ingila kuma ta samu nasara kan ƙasar Norway da ci 2-1.
Magoya bayan wasannin kwallon kafa dai na kasashen duniya suna cikin doki na kallon yadda wasannin za su kasance na kusa da na ƙarshe. To duka iyakacin wasannin labaran kenan, sai dai kafin mu yi sallama da ku ga maimaicin wasu daga muhimman kanun su. Tun da farko kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta sanar da shirinta na samar da cibiyoyin kiwon lafiya masu aiki sa'o'i 24 domin ƙara bunƙasa sha'anin kiwon lafiya a jihar Sokoto a dukkanin mazaɓu na 244 da ke sassan jihar. Haka ma kun ji cewar shirin nan na inganta rayuwar 'ya'ya mata da ƙarfafa musu na agile ya gudanar da tattaunawar sata bayan shekara biyu karo na farko domin bunƙasa samar da ingantaccen muhallin karatu da kuma inganta shi ga 'ya'ya mata a jihar Sokoto. A madadin wanda ya tace mana labaran a cikin harshen Turanci Bashar Abubakar da dukkan waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku a kwanatunan TVn ku, Nafisa Kabiru Muhammad da na fassara na karanto nake cewa na barku lafiya, ma'assalam.